Good morning to all of you. Myself Kiran Bala, working as a bio lecturer in the Government Senior Secondary Smart School, Khosarandi District, Boga. Hope all of you are fine and well at your home. Welcome to all of you in the online class. Today we will do the chapter 11, Transport of Plant. In this we will study the topic Ascent of sap. Ascent of sap, how the water molecules move in the upward direction. Now let's start our topic Ascent of sap. Let's start our chapter 11, Transport in Plants, and the topic is the ascent of sap and its theories. Now, firstly, we will study the definition. Okay, the upward movement of water from roots towards the top of plant is called the ascent of sap. Ascent of sap means we know that the water is absorbed from the root and go into the upward direction into different parts of the plant. Okay, this is called the upward movement of water is known as the ascent of sap. And what do you mean by the sap? The ki matlab hai beta? Sap is the weak solution which is formed up of from the solute and solvent. मैं solution बोल रही है ना. It means solution ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ solvent ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ solute ਵੀ ਹੋਵੇ. Solvent ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? That is a water which is absorbed from the root and the that is solute ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? Solvent ਤੇ water हो गया. Solute ਕੀ है? These are the minerals which is absorbed along with the water. It means minerals as well as the water both combined together form the sap. So it is well known that fact water rises upward in the plant through the xylem. इतना अपन ਨੂੰ पता है. We have already studied that xylem है बेटा जिदे through ਜਿਹੜਾ पानी ऊपर जाता है. But it can be proven भी किमें पता लगेगा भी whether water is absorbed through the xylem or maybe through the phloem. Okay, so it can be proven by the two experiment because all the this is proven by the experiment. Two experiment which have been done to prove this, that the xylem in which the water rises in the upward direction, that is the movement of Dye or the ringing experiment. Okay, now firstly the movement of Dye. In this leafy green shoot of the balsam plant, ठीक है, weak plant balsam plant ले लिया, and it is placed in the eosin solution. Okay, and this is placed in the eosin solution in the beaker. We take the eosin solution and put the balsam plant. After some time, it has been noticed that the red streaks appeared in the stem as well as in the veins of the leaf. Means बेटा ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ weak stem ਨੂੰ ਡਿਬੋਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੀਵਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਇਨ ਦਾ ਲੀਵਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਨਸ ਦਾ ਮਿਡਰਿਬ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੇਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਰੈਡ ਸਟ੍ਰੀਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ they show that xylem vessel they act as a pathway by the absorption of water for the upward movement of water. The xylem is responsible for the upward movement of waters, okay, against the gravitational force. Okay, gravitational force ਦੇ against ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ xylem vessels ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ xylem ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ that is the ringing experiment. In this ringing experiment, what have done that all the tissues which are external to xylem ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ tissues ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰਿਡਲਡ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਰਿੰਗਡ ਟਵਿਗ ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਰਿੰਗ ਟਵਿਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਦ beaker it has been noticed that the upper leaves of the shoot remain turgid. ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਡਲਡ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਜਿਡ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੈਟ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪਵਰਡ ਇਨ ਥਰੂ ਦਾ xylem. ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਥਰੂ ਦਾ xylem move kar liya. Okay, so these two experiments show that xylem is responsible for the upward movement of the water. Now, what are the various theories for the ascent of sap? Actually, how the water go in upward direction. Okay, so there is a different type of theories given by the different type of different scientists. Okay,
because several plants are of different height. Some are small height, some are very large height. So how the water move in the upward direction? Okay, so there's a two method, maybe upper part ke beta active transport or the passive transport. Okay, and in the active transport, with the help of active transport, the transport of water is only the 2%. Okay, and 98% water which is move upward through the sap. So water can be taken from the root on the upward direction. 98% that is through the passive experiment. Okay, so get a pathway, which type of theories which are responsible for the ascent of sap we will study in this topic. Okay, first is the theory which is given by the main three theories are given: vital theory, root pressure theory, and the physical theory. Okay, these are the main three theories. Okay, and vital theory, in which there is a two theories are further: relay pump theory and the pulsation theory. And in the physical theory, capillary theory, imbibition theory, and the coherent attention theory. These are the three theories that comes under this the physical theory. Okay, firstly we will study the vital theories. Vital theory, according to this vital theory, upward movement of water take place due to the activity of living cells of the plant bordering xylem. बेटे हुण xylem ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ living cells present ਹੁੰਦੇ ਆ, like xylem parenchyma, medullary rays, these are the main living cells are present. ठीक है, which are responsible for what, for the movement of water on the upward. Okay, so there are the two theories comes under this vital theory. First है relay pump theory and the pulsation theory. ਹੁਣ relay pump theory बेटे की कहती है, बेटे एक गल तुहानूं याद रखनी है, you have to remember that is the from examination point of view, which scientist give which theory. कि तुहानूं पता होना चाहिए. जिवें गॉडलेवेस्की, that is in 1884, they give the relay pump theory. ठीक है, relay pump theory किन्ने दित्ती सी? गॉडलेवेस्की ने. और मे बी वाइटल थ्योरी भी कई बार पूछ लेंगे है, किन्ने दित्ती सी? गॉडलेवेस्की ने. ओके, according to this theory, ascent of sap take place to the rhythmic changes in the osmotic pressure of the living cells of xylem parenchyma, which is a living cell, and medullary rays. ठीक है, these are both are responsible for the pumping action of water in the upward direction. ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਰਿਲੇ ਪੰਪ, ਵੀ ਨੋ ਰਿਲੇ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇ ਹਰਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਰਡਲਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇ ਗੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਇਨ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ there is a two living cells are present, xylem parenchyma and the medullary rays, which are responsible for the pumping action of the water in the upward directions one by one. एक तो दूसरे तीसरे ऐसा rhythmic movement move on करती रहती है. And the living cell absorb water due to the osmosis from the bordering cells. Living cells किस तरह absorb करते हैं? Through osmosis. You better know about the osmosis, which you have studied in the start of this chapter. And finally the water is pumped into the कित्थे चल जाता बेटा? Xylem vessel ਦੇ ਵਿੱਚ, due to the lowering of pressure in the living cells. Now this will show the relay pump theory, but this theory is not accepted by the scientist. बेटा ਜਦੋਂ भी कोई एक scientist theory ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ whether it is correct or wrong. ठीक है, दोनों चेक करते हैं. there is a किसी Stasselberg and the Overton and the McDougall. These are the three scientists which showed that the transport of water was independent of living cells. मीट उन्होंने शो किया भी ये ਜਿਹੜੇ cells है पेरेनकाइमा cells है ਜਾਂ medullary rays है, मीनस ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ इंडिपेंडेंट है, मीनस वाटर फिर भी उपरले पासे मूव करता रहता है, इन्हों का कोई रोल नहीं गा. सो दिस थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द अदर साइंटिस्ट. Okay, now then comes to the second theory, that is known as the pulsation theory. पल्स जिमें हौली हौली मूव कर दी है. एक किन्ने दी सी बेटा? J.C. Bose, which is the Indian scientist in 1923. What he stated that living cells of innermost layer of cortex just outside the endodermis were in the rhythmic pulsation. Such pulsation is responsible for the pumping of water in the upward direction. As you have studied the structure, here is the epidermis is present, then cortex is present, and upper cortex, this one full is the cortex is present. Okay, innermost tissue
that is from the outside the endodermis but inner to the cortex, there is a rhythmic pulsation is present which is responsible for the upward movement of water. Okay, and this pulsation theory is explained with the help of the experiment. What he do, he inserted a fine needle into the stem of the desmodium plant. Okay, and the needle was connected to the galvanometer and electric circuit. When he touched the needle, needle is touched the innermost layer of cortex, oscillation becomes violent and indicate that the cells in this layer were pulsating. So the pulsatory cells pumps the water into the vessels. So this has been explained in this experiment. Okay, as you see, there is a plant is present, there is a needle is present, and needle is introduced into the this stem. Okay, in the inner part of stem. But this theory is not accepted. Okay, how? The Dickson fails to verify the result of the J.C. Bose. So it has been estimated that sap should flow through 230 to 240 pulsating cells per second to account of the normal rate of pulsation, which is several time higher. ਜਿਹੜੀ pulsation rate ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ. Okay, so this theory is not accepted. ਇਹ ਵੀ theory accept ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. After this there is come the root pressure theory. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਆਈ? root pressure theory. Stocking in 1956, they have defined that root pressure as a pressure developed in the tractary elements of the xylem. You know tractary elements, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, xylem vessel. As a result of metabolic activity of roots, means they show that the pressure is developed inside the roots. ये pressure develop हो जाता roots ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ tractary elements से of xylem, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ metabolic activity of roots ਦੇ ਕਰਕੇ tractary elements ਦੇ ਵਿੱਚ root pressure develop ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Okay, so if a well watered plant is cut, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਜ਼ਾਈਲਮ ਸੈਪ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਟੂ ਫਲੋ ਆਊਟ ਥਰੂ ਦਾ ਕੱਟ ਐਂਡ. ਜ਼ਾਈਲਮ ਸੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ. ਓਕੇ, so experiment to demonstrate the root pressure. This is the experiment which show the root pressure, that is the manometer to measure the pressure of exude from the cut stem करती. then there is a manometer, means पारा ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ root pressure ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ. okay, now experiment to demonstrate the root pressure. Now firstly the level of water in the glass tube rises after few hours. कुछ घंटे बाद पानी ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. this is result of cell sap which is being pushed up by the root pressure, which is responsible for the exudation of cell sap at the cut end. ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਐਂਡ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ. ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਮੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਮਰਕਰੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਰੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. Now taller plants, but this experiment is with this experiment water rises up to certain height. Okay, but some plants they are of a very large height, that is the eucalyptus, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫੇਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. they need a higher pressure to raise the water up. बहुत ज़्यादा pressure चाहिए ना to raise the water up. But this root pressure theory is liable to the only the plants which is of lower height, but not of the very much taller plants. Okay, so this theory, it means this theory is also not accepted by the scientists. Then comes to the capillarity theory. Capillarity theory, that is a physical theory. We have studied the physical theory. Under the physical theory there is a three type of theories. First is of capillarity theory. Capillarity theory beta, in this water rises in the narrow tubes to the force of surface tension. कि पानी किस तरह जो ऊपर जा रहा है, नैरो ट्यूब्स. कैपिलरी किन्नू बोल देने बहुत ही पतली. इफ़ यू हैव सीन, तुसी कदी वो चुन्नी वगैरह देखिए ना, चुन्नी होंदी है लड़कियां लै रही होंदी है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੀਨਸ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ.
In the same way, xylem vessels उन्होंने की शो किया, these are the narrow and the ascent of sap occurs through the capillaries ਦੇ through पानी जिहड़ा ऊपर चले जाता है. But this water can rise up to only the height of 1 meter. ठीक है, up to 1 meter तक पहुंचता है because having the diameter of 0.03 manometer. Okay, but this theory is not acceptable for the plant of the taller plants. इनके बहुत छोटे plants लिए ये possible हो सकती है, पर बहुत बड़े plants लिए नहीं possible. So this theory is also discarded. After this, there is the imbibition theory. Imbibition theory, as you know, what do you mean by the imbibition? Without forming any solution, the absorption of water is occurred, that is known as the imbibition. Imbibition बेटा किदे चुंदी है? If you have seen, आप तुसी चने देखते हो, काले चने हैं, आप भिगो के रखते हैं पानी दे विच, ਜਾਂ ਰੇਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸੌਗੀ ਹੈ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਬੀਬੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਬੀਬੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So this theory was given by the Anger and the Chess in 1878. In this, what happened? Ascent of sap take place due to the imbibition force through the wall of the xylem vessel. Mean xylem vessel ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ walls ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ imbibition force produce ਹੁੰਦੀ ਹੈ. And this, it is found by the ringing experiment that water rises through the lumen vessels, not through the walls. So this theory is also discarded. Means a theory beta ki hogi, discard hogi. Okay. Now comes to the imbibition theory. I have shown you the imbibition. What happened? There is a seed, dry seeds hai, wo swallow ho jande hai seeds. Okay. Now, after this comes the Cohen theory, which is the very important theory, and this theory is accepted by all. Okay, and this theory is proposed by the Dickson and Joly in 1894. Okay, बेटे ये नाम तुसी सारे साइंटिस्ट से याद कर लेने हैं भी. वाइटल थ्योरी किन्ने दिती सी, ठीक है, पल्सेशन थ्योरी, who give the pulsation theory, relay pump theory, and the Cohen theory. Okay, and this theory is based on the two features, cohesion and the adhesion and the tension. बेटे ਹੁਣ firstly you have to know what do you mean by the cohesion ਤੇ adhesion ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. Mutual attraction between similar molecules. Mutual attraction means बेटे दो ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ molecules ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ force of attraction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, that is known as the cohesion. ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल. हुण इहदे विच दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स किहड़े आ जिहड़े ऊपर जाने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना. इट मीन्स द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स नूं की बोलांगे आपां, cohesion. एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स में भी 350 एटमोसफेयर. एडहेजन का की मतलब है, अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे विच जिहड़ी अट्रैक्शन है दैट इज़ नोन एज द एडहेजन. ਹੁਣ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इत्थे किहड़े है, वाटर तो सिमिलर है, उहदे विच की होएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल च cohesion बोलता. हुण दे मूव थ्रू द जाइलम. ठीक है, जाइलम के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो जाइलम दी वैसल्स एंड ट्रकीट्स दियां जिहड़ियां वॉल्स है वो कादियां बनियां हुई हैं, दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन. Okay, they are made up of lignin. It means strong affinity of water with the lignin is they make the adhesion. Means lignin ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, that is known as the adhesion force. Okay, adhesion and the cohesion property develop an unbroken continuous water column in water. So this is the main reason, that is due to cohesion, that is the force of attraction between two similar molecules, that is the water molecules, and the adhesion, that is the force of attraction between the two different molecules, one is of lignin and other is the water, which form the continuous column of the water. ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ continuous column ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. cohesion force ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, this is known as the tensile strength. what we called it as a tensile strength ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. how tensile strength occur. ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ, देयर इज़ अ टेंशन इज़ क्रिएट. ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦਰਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋਗੀ. what happened, this is due to, it is produced due to the transpiration pull which develop a negative pressure in the xylem sap
which is transmitted down to the root. बेटे firstly we have to know the transpiration. Transpiration ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? That is in the form of vapors. We know there is a leaves are present. ਠੀਕ ਹੈ, leaves ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? These are known as the stomata. Through the stomata the water vapors, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, in the form of vapors they go outside. ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਸਟੋਮੇਟਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. when the transpiration occur, with the help of transpiration pull is occur, there is a negative pressure in the xylem sap. naturally ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. this pressure is moved to the down to the root, means ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. so due to the transpiration of water, the diffusion pressure depict of water in the mesophyll cells increase हो जाएगा. okay, so therefore the water absorbed by the cell wall from the protoplasm, which is in turn takes water from the vacuoles. वो अगे जड़ी पानी कित्थों absorb करेगी? vacuoles, so water vacuoles. okay, so the process of transpiration is rapid. okay, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ मीन्स सन रेज ਹੁੰਦੀ ਹੈ या हवा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ absorb ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੋ, ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਵੇਅਰ ਦ ਵਾਟਰ ਗੋਜ਼, ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ. ਸੋ the process of transpiration is very rapid, but the absorption is comparatively very slow. so it means absorption slow हो रही है, transpiration ज़्यादा हो रही है. की हो जाएगा? in water in the xylem passes into the state of tension. तो आ गए ना, नेगेटिव प्रेशर जो डिवेल्प हो गया तो टेंशन हो गई, पानी ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी जा रहा है पर नीचे absorb जोड़ा slowly हो रहा है. Now I will explain you the explanation of the Cohen tension theory. बेटा tension किमें develop होंदा है, की होंदा की है. Now the enormous number of moist cell wall of the mesophyll cells in the leaf loses water vapor through the stomatal or the cuticular transpiration. okay, means दो तरह ਦੀ ਜਿਹੜੀ ट्रांसपीरेशन है, मे बी वाटर वेपर लॉस ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਮੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਮੇਟਾ ਮੀਨਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ surface of the leaves. on the lower surface there is a more stomata as compared to the upper surface. okay, or maybe due to the cuticular transpiration हो सकती है. ठीक है, क्यूटिकल्स के थ्रू जी है वो मूव कर जाते हैं. सो सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रांसफर होता टू द इंटरसेलर स्पेसिस ऑफ द मेसोफिल cells. okay, now what happened? due to this reason the dry air outside the leaf has lowered the water potential. water potential घट गया, with which the water diffuses out of the stomata. पानी जिहड़ा की हो जाएगा थ्रू स्टोमेटा बाहर निकल जाएगा. ठीक है, what happened as a result? diffusion pressure depict, that is increases. okay, diffusion pressure depict ਜਿਹੜੀ ਹੈ, diffusion means ਉਹਨੂੰ absorb करना water ਨੂੰ, increase हो जाएगी. so the cell sap of the mesophyll cells become concentrated by losing water as a value of osmotic pressure increases, so thereby enhancing the diffusion pressure depict. so this is the transpiration process which I have shown you. there is the leaves are present, ठीक है, stomata are present, water leave through these stomata. ठीक है, they go which the tension is produced, so water is moves from the soil into the root, and from root it go in the upward side. okay, now as a result water is sucked from the adjoining mesophyll cell and ultimately to the vascular tissue which is formed up of xylem. so tension is transmitted all the way down to the unbroken column of water. unbroken means unbroken column ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, means continuously absorb ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਕਿੱਥੋਂ? through the stem. so through the absorbing part of root. due to the Cohen and adhesion forces, water column does not break and the pulled upward by the force that is called the transpiration pull. okay, now transpiration, how this transpiration occur? as you see here the roots are present. roots तो किथे गया? xylem. from the leaf it go upward in the environment. ठीक है, water potential जेड़ा gradient है move करता रहता है. now path of this path of the water through the plant I have shown you. here is the root hairs are present which absorb the water from the soil.
okay, and the water goes to the upward direction in the xylem, okay, then leaf from the leaves it goes to the outside. Okay, so this is all about the transpiration, pull, cohesion and adhesion theory, which is most accepted by all the scientists. Okay, let's take a quick revision on the some questions from the examination point of view. Ascent of cell in the plant was demonstrated by, क्या ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐਸੈਂਟ ਆਫ ਸੈਪ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫॉर ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट, गैंगटॉन्ग एक्सपेरिमेंट, वेंट एक्सपेरिमेंट और द लिवर एक्सोनोमीटर. ठीक है, ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, कोहेजन एंड एडहेजन थ्योरी इज अदरवाइज कॉल्ड, इनू किहड़ी थ्योरी बोल दिंदे आ? बिकॉज हियर इज द ट्रांसपीरेशन पुल हुंदी है, इट इज आल्सो नोन एज द ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी. Which one of the following theories are for the ascent of sap was proposed by the Indian scientist J.C. Bose? किन्ने दिती सी? Pulsation theory. Pulsation theory is given by the J.C. Bose, because you have to you have to remember all the scientists which give which type of theories. Okay. Now, water reaches at the top of the plant due to the root pressure. Okay, through the root pressure. What is the sap? It is a dilute solution present in the plants inside the xylem cell and channel and the vacuoles. Briefly describe three physical property of water which help in the ascent of water in the xylem. That is a cohesion, adhesion and the supertension. These are the three main factor which form the, that is the physical properties of the water. Okay beta, thank you beta, so nice of you. All of you please note down this.